Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thảo luận về một vấn đề quan trọng liên quan đến việc bảo vệ timber cargo trong suốt hành trình, đó là việc sử dụng plastic covers. Dạ, thưa Cap, plastic covers là những tấm bắt hoặc lớp bao phủ được làm từ plastic, nhựa, được sử dụng để bảo vệ timber cargo, hàng gỗ, khỏi tác động của môi trường trong suốt hành trình. Gỗ là một loại hàng hóa dễ bị ảnh hưởng bởi độ ấm, nước mưa và các yếu tố thời tiết khác, và việc sử dụng plastic covers giúp ngăn ngừa water ingress, nước xâm nhập, và giữ cho hàng gỗ luôn khô ráo, không bị hư hỏng hoặc biến chất. Chính xác, dụng, plastic covers giúp bảo vệ timber khỏi moisture damage, hư hại do độ ấm, và water damage, hư hại do nước, đặc biệt khi tàu cho gỗ di chuyển qua các vùng có điều kiện thời tiết ẩm ướt hoặc khi gặp phải rainstorms, mưa bão. Điều này rất quan trọng để duy trì chất lượng gỗ trong suốt chuyến đi. Regulations for using plastic covers for timber cargo. Mot, General Requirements for Plastic Covers. Step Mot tham phu phải đủ rộng và chắc chắn. Plastic covers phải đủ rộng để che phủ toàn bộ diện tích hàng gỗ trên bông tàu. Không chỉ bao phủ bề mặt trên cùng của hàng gỗ, mà còn phải đảm bảo rằng chúng không bị gió mạnh thổi bay và có thể chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong suốt hành trình. Step 2. Tam phủ phải kín nước. Plastic covers phải được sealed, đóng kín, để không có nước mưa hoặc hơi ấm có thể thẩm vào trong khoang hàng. Việc sử dụng sealing tape hoặc rope ties để cố định các mép của tấm phủ là rất quan trọng. Step 3. Chất liệu phù hợp. Chất liệu của plastic covers phải có khả năng resistant to tearing, chống rách, và weather resistant, chịu được điều kiện thời tiết xấu. Các loại nhựa như polyethylene hoặc polypropylene thường được sử dụng vì tính chất bền và khả năng chống thấm nước. Alright, so step 4 is all about correct application and handling of plastic covers. When you're using plastic covers, you need to make sure they're placed over the timber cargo in a way that they won't sag or shift during the voyage. It's really important to check all the securing points to protect the cover from being displaced by strong winds or heavy waves. Next, step 5 is about using lashings to secure the covers. You should use lashing ropes or chains to tie down the plastic covers at the fixed points on the vessel. This helps prevent the covers from being blown away or shifting out of place when the weather gets rough. And then, step 6, periodic inspections. Throughout the journey, you have to check the condition of the plastic covers regularly. Make sure they're still tight and there aren't any tears or holes that could let water or moisture in. Moving on, step 7 is ensuring ventilation and air circulation. Even though plastic covers keep out rainwater, they should also allow a little bit of air to circulate to avoid, mold growth or decay caused by trapped moisture inside the timber cargo. It's important to have small ventilation holes in suitable spots so air can flow without reducing the effectiveness of the covers. For step 8, you need to check for air circulation. If the vessel is sailing through areas with high humidity, always make sure those ventilation holes aren't blocked or covered up so the timber cargo stays dry. Now, step 9 is all about protection against UV damage. Plastic covers need to be able to resist UV radiation from sunlight because, UV rays can damage certain plastics and reduce the durability of the covers, which might leave the timber exposed to the elements. That's why it's super important to choose plastic covers with a UV protective coating when you're using them to safeguard timber cargo. Compliance with international regulations is, absolutely essential. The use of plastic covers and their application must follow the guidelines set by the IMO, as well as national regulations for transporting timber cargoes. This ensures that plastic covers not only protect the cargo, but also help the vessel meet important safety and environmental protection requirements. Now let's walk through the step-by-step process for using plastic covers for timber cargo. First up, preparation for covering timber cargo. Step 1 is to select the right plastic material. Before loading the timber, it's important to choose a plastic that has high durability, good waterproofing ability, and resistance to UV rays. Materials like polyethylene or polypropylene are commonly used because of their strength and water resistance.
Step 2 is to measure the dimensions and prepare the covers. Measure the size of the timber cargo and get plastic covers that are wide enough to fully cover the entire area of the timber. Make sure that no part of the timber cargo is left exposed. Step 2, application of plastic covers. Now apply the plastic covers onto the timber cargo, making sure that they fully cover the wood and don't shift out of place. It's important to ensure the covers are smooth, with no wrinkles or gaps, and that they don't block the crew's visibility or access paths. Next, step 4, securing the plastic covers. Use lashing ropes or chains to firmly secure the covers to fixed points on the vessel. You'll want to double-check that the covers won't get displaced by strong winds or waves. Step 3. Post-application checks. After installing the plastic covers, you should check all the securing points to make sure there are no tears, looseness, or any spots where water could get into the timber cargo. And then, Step 6. Periodic checks during the voyage. Throughout the journey, crew members need to regularly inspect the covers to catch any rips or damage early. If you spot any issues, you should repair or replace the covers right away. Step 4. Final check before arrival. Before the vessel reaches the destination port, it's important to carry out a final inspection of the plastic covers. Make sure that the timber cargo is still well protected from environmental factors. Em đã giải thích rất chi tiết về việc sử dụng plastic covers trong quá trình vận chuyển gỗ. Việc đảm bảo plastic covers luôn kín và bền vững sẽ giúp bảo vệ hàng gỗ khỏi moisture damage và weather damage, đồng thời giữ cho gỗ luôn trong tình trạng tốt trong suốt hành trình. Thưa Capt, em sẽ đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước sử dụng plastic covers đúng cách để bảo vệ hàng hóa và đảm bảo an toàn cho tàu trong suốt chuyến đi. Tuyệt vời, Dung. Hãy luôn nhớ rằng việc bảo vệ hàng gỗ không chỉ là xếp đúng cách, mà còn phải bảo vệ khỏi water ingress và weather damage. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng gỗ không bị hư hại và tàu luôn ổn định. Trước khi kết thúc, tôi muốn nhắc lại một lần nữa về Crewvn, nơi có những cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho các bạn thuyền viên muốn gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp. Nếu em hoặc bạn bè của em muốn gia nhập đội ngũ của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây. Số điện thoại của tôi là 0326806954. Bạn có thể gọi cho tôi qua số 0941113080 hoặc liên hệ với tôi qua số 0779268188. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối Zalo chung quả số 0904515857. Văn phòng của chúng tôi ở tầng 5, phòng 518, 33 Bay Đà Nẵng, Hải Phòng, ngay gần HTK Shipping. Ghé Crewvn uống trà, chợt job, kết nối đồng đội nhé. Kết thúc phần hướng dẫn về plastic covers cho tàu cho gỗ. Trong phần này, chúng ta đã đi qua các quy định và quy trình sử dụng plastic covers để bảo vệ timber cargo khỏi các tác động của môi trường. Những bước này giúp đảm bảo rằng hàng gỗ luôn được bảo vệ an toàn, không bị hư hại trong suốt hành trình vận chuyển.